In the last lecture, we discussed mechanism of inspiration and mechanism of expiration. Now, we are going to discuss forceful expiration or forced expiration. And I told you in the previous lecture, inhalation is an active process, exhalation is passive process, but forced expiration is again active process. And why it is active process? Because here is also there is a contraction of muscles. When we have to remove more air from the airways, from the alveoli, then we are doing forceful expiration. Okay, when we want to remove more air, we perform forced or forceful expiration. ओके, जास्तीत जास्त आपल्याला एअर जर बाहेर टाकायची असेल तर आपण काय परफॉर्म करतो? फोर्स्ड एक्सपायरेशन, अँड विच इज अ ऍक्टिव्ह प्रोसेस. मग याच्यामध्ये कोणते मसल इन्व्हॉल्ड आहे ते माहित असणं खूप गरजेचं आहे. सो मसल इन्व्हॉल्ड इन दिस प्रोसेस, मसल इन्व्हॉल्ड डिस्कस केलेले आहे आपण पार्ट नंबर 10 मध्ये. कोणते मसल इन्व्हॉल्ड असतात फोर्स्ड एक्सपायरेशन मध्ये? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. फर्स्ट वन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल and abdominal muscle which are attached to ribs and abdominal organ are called as abdominal muscle. These two muscle when contract, contracts, it pulls ribs and sternum more inside or inward. When these two muscle contracts, organs which are present below the diaphragm. So by drawing the diagram, I would like to discuss. Suppose this is normal position of the rib cage. Here there are ribs and intercostal muscles. Suppose these are ribs. Okay, ribs, and the part present between is the intercostal muscle. Suppose this is normal position. When we inhale air, and at that time when there is a normal position of the rib cage, diaphragm is a dome shape. Okay, during inhalation what happen? The thoracic cavity, volume of the thoracic cavity increases. So it come at this position, and when it come at this position, diaphragm become flat. At that time diaphragm become flat. Okay, so this is the position shown by dotted line. Ribs are present at the same place. When there is an inhalation, what happens? Ribs are going outward,
and sternum going upward. Okay, ribs are going outward and sternum going upward. So this is the normal position. Normal position. Okay, this is the position of rib cage during inhalation. During inhalation. And what happened during exhalation? These rib cage again come to this position, that is at normal position. So during inhalation, the normal position of rib cage goes to this point. Okay, and during exhalation it again comes to the normal and not going downward. नॉर्मल पेक्षा खाली जाणार नाहीये ते, नॉर्मलच्या पोझिशनला येणार. ज्यावेळेस इनहेलेशन होणार त्यावेळेस या पोझिशन पासून रिब्स कुठे जातील? बाहेर जातील इनहेलेशन झाल्यानंतर, आणि एक्सहेलेशन झाल्यानंतर परत नॉर्मल पोझिशनला येतील. ओके, बट व्हेन देयर इज अ फोर्सफुल expiration, what happened at that time? The internal intercostal muscle comes into the action, and these internal intercostal muscles pulls ribs and sternum more inward, sternum more downward and ribs more inward. So we have a new position is this. The thoracic cavity become so smaller. Thoracic cavity becomes so smaller. Ribs are present at that point as it is, but the cavity or the volume is too much decreased. This is the position of forced expiration. Okay, when you want to remove more air, then from the normal position, rib cage should be minimized, lungs size should be decreased from the normal position. So this is the, and what happened during that event, the diaphragm become even more dome shape. Normally तो असा असणार आहे, इनहेलेशनच्या वेळेस असा येणार आहे, आणि फोर्स्ड एक्सपायरेशनच्या वेळेस तो आणखी डोम शेप होणार आहे. ज्यावेळेस जास्तीत जास्त हवा बाहेर टाकायची त्यावेळेसची कंडिशन सांगतो मी तुम्हाला. सो दी organs of abdominal cavity from which muscles arise, and those are attached to the ribs. Okay, and the internal intercostal muscles are present between the two ribs. Suppose these are the two ribs. Okay, these are the two ribs superficially present, external intercostal muscles, and medially present. त्या दोन्ही रिबच्या मध्ये जे असणार आहे, that is internal intercostal muscles. हे आणखी काय होणार आहे, या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाले तर इन्स्पायरेशन होतं, इनहेलेशन होतं. पण इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाले, देयर इज अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. जास्तीत जास्त हवा बाहेर टाकली जाऊ शकते. ओके, खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. Internal intercostal muscles and abdominal muscle get contract. So abdominal muscles are, these are abdominal muscles, and once they contract, what happens? The abdominal organs pushes diaphragm from the lower side. Okay, so the diaphragm goes to the upper side. When these muscle fiber get contract, the size get decreased. ह्याची साइज डिक्रीज झाल्यावर रिब्स तर खाली येणार नाहीत ना.
रिब फिक्स्ड आहेत ना, मागे थोरॅसिक वर्टिब्रा आणि पुढे स्टर्नम मध्ये रिब्स फिक्स्ड आहेत आणि हे ॲब्डॉमिनल मसल कशाला अटॅच्ड आहेत? दीज आर ॲब्डॉमिनल मसल्स. ॲब्डॉमिनल मसल्स हे कशाला अटॅच्ड आहेत? ॲब्डॉमिनल मसल अटॅच्ड टू दी रिब्स. Attached to the ribs. So when these abdominal muscles get contracted, the organs present in the abdominal cavity pushes or it forces, it pressurizes the diaphragm more from the lower side. So diaphragm वरती सरकणार आणि तो जसं वरती सरकणार तो आणखी लंग्स वरती प्रेशर क्रिएट करणार आणि लंग्स वरती प्रेशर क्रिएट केल्यामुळे थोरॅसिक कॅव्हिटी काय होणार आहे? त्याची साईज कमी होणार आहे, त्याची साईज कमी होणार आहे आणि प्रेशर जास्त पडणार आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम कमी होणार पण प्रेशर जास्त पडणार आणि व्हॉल्यूम कमी झाल्यामुळं प्रेशर जास्त पडल्यामुळं डेफिनेटली लंग्समध्ये प्रेशर जास्त क्रिएट झाला. सो फ्रॉम हाय प्रेशर बाहेर ॲटमॉस्फिअरमध्ये लो प्रेशर, त्यामुळे त्यामध्ये जी काय हवा प्रेझेंट असेल ती हवा बाहेर जाईल आणि फोर्स्ड एक्सपायरेशन हे जी प्रोसेस आहे ती कम्प्लीट होईल या ठिकाणी. सो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स अँड ॲब्डॉमिनल मसल्स get contracts. Due to contraction of this muscle, organ pushes diaphragm from lower side, okay, and what will happen due to the combined effect of these two events, there is a decrease in volume of thoracic cavity, and it will causes forced expiration. Please pay attention one more time. There are three processes: inhalation, exhalation and forced exhalation, or inspiration, expiration and forced expiration. What happens during inspiration? There is a contraction of external intercostal muscle and radial muscles of the diaphragm. Radial muscle of the diaphragm, which are originating from the terminal parts of the diaphragm or the peripheral region of the diaphragm, and it attached to ribs, xiphoid process of the sternum bone, and spine, lumbar vertebra L1 and L2. The intercostal muscle radial muscle attached असतात त्या 3 पॉइंटला. त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की काय होणार? अल्टिमेटली जो डोम शेप डायफ्रॅम आहे तो काय होणार? फ्लॅट होणार. आणि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जे आहे ते सुपरफिशियली प्रेझेंट आहेत रिब्सला सुपरफिशियली प्रेझेंट आहेत, ते पण कॉन्ट्रॅक्ट होणार. ते कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे रिब्स पुश आउटवर्ड, sternum goes upward, and due to which there is an increase in thoracic cavity, volume of thoracic cavity get increased, and due to which what happen? Decrease in pressure. Volume वाढलं की प्रेशर कमी होणार. प्रेशर कमी झाला, external atmospheric pressure is more at that time, and due to which air rushes inside. We call it as a inspiration or inhalation. Okay. आणि एक्झिलेशनच्या वेळेस काय होणार आहे? जे मसल मगाशी कॉन्टॅक्ट झाले ते रिलॅक्स होणार आहे. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलॅक्स होणार आहे, रेडियल मसल रिलॅक्स होणार आहे. जो डायफ्रॅम फ्लॅट झाला तो परत डॉम शेप येईल, म्हणजे नॉर्मल साईज येईल. ओके, दिस इज एक्झिलेशन, दिस इज इनहेलेशन. एक्झिलेशन, इनहेलेशन, फोर्स्ड exhalation or forced expiration. This is inspiration, expiration, forced expiration. डॉमशिप डायफ्रॅम अजून डॉमशिप झाले. का झालेलं आहे? ॲब्डॉमिनल जे मसल्स आहेत ना त्यांनी प्रेशर क्रिएट केलं डायफ्रॅमवर. का केलं प्रेशर क्रिएट? कारण ॲब्डॉमिनल मसल टू जे रिब्स आहेत त्यांना ॲब्डॉमिनल ऑर्गन्स टू रिब्सला मसल अटॅच आहे आणि ते मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे हे ऑर्गन सगळे लिफ्ट झाले वरती. ऑर्गन लिफ्ट झाले तसं त्यांनी डायफ्रॅमवर जास्त प्रेशर टाकलं, डायफ्रॅम आणखी वरती गेला, त्यामुळं खालून प्रेशर जास्त पडला. कशावरती? थॉरॅसिक कॅव्हिटीवरती. थॉरॅसिक कॅव्हिटीचं व्हॉल्यूम कमी झालं,
व्हॉल्यूम कमी झालं म्हणजे प्रेशर वाढतात आणि प्रेशर आतमध्ये क्रिएट झाल्यामुळे जास्त ॲटमॉस्फिअर पेक्षा यातून एअर हवे बाहेर जाणार. दिस इज द प्रोसेस विच वी कॉल इट ॲज अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. Okay, in the next lecture we will turn towards the respiratory volume.